Okay. So, sana nakuha nyo itong last problem natin. Ano? You should not include the last set of data. Basically, yung solution dito, kunin nyo lang yung reciprocal nung ating dilution equation. Okay? And then you will have a line equation. Kamukha ng Lineweaver-Burke. No? Pero dun pag nag-linear regression kayo, you should not include the last data. Kasi you will observe, ano? Yung R value niya bumabaksak pag sinama niya yung last data. Okay? Actually, hindi ko pa na-check kung nakuha niya. Ano? Pero yun lang naman yan. Tapos yun, you can do the linear regression. 1 over S, yung itong 1 over C sub S, yung X. Tapos yung Y naman is 500 divided by 31 divided by 50, etc. Ano? Lagi nyo gagamitin yung 500. Okay? Question regarding this problem? Okay. Sunod is the critical D or critical dilution rate. So ang kanyang symbol ay D critical. So basically you can find this by substituting the initial concentration of the substrate sa S. No? So pag yung S is equals to S sub O, ibig sabihin parang dumaan lang sa reactor yung stream, ano? Mabilis yung daan niya. So hindi na process yung substrate, ano? Hindi nabawasan yung substrate. So if you're going to equate S to S sub O, then you have the critical D. So ano ba nangyayari if you have the critical dilution rate? So as you can see from the figure right here, generally pag nag-i-increase yung flow rate, what is, I think this is the dilution rate, ano, yung nasa X, medyo natakpal lang sa akin. This is the dilution rate, ano, yung nasa X-axis. So pag nag-i-increase generally ang dilution rate, tumataas yung productivity. Productivity here is defined as dilution rate times X. So X is the concentration of the microorganism, milligram per liter of the microorganism, times the dilution rate. So dilution rate is flow rate D divided by volume, no? So ang unit nun ay per R. So parang concentration per R, ganun yung productivity rate, di ba? So generally pag tinataasan niyo yung dilution rate, nag-i-increase din yung productivity until such a point, no? Until such a point na pag naabot niyo nga yung D critical, parang masyadong mabilis yung flow rate, yung D, no? Masyadong mataas. So nabawash out na yung substrate. Wala na siyang napuproduce na microorganism. So biglang bumabaksak sa zero yung productivity, no? So yun yung D critical. And then another thing, halimbawa yun namang, as you can see, the substrate concentration, ito, so the substrate concentration medyo zero dito, mababa, tapos dahan-dahan na siyang umaangat, ano? Tumataas na yung substrate, means the substrate concentration, yung lumalabas ng reactor. Until such time, sa D critical, hindi na siya magbabago. Kung ano yung initial, yun na rin yung final. Yung S is equals to SO. Ganun yung nangyayari sa D critical. Yun namang biomass, eventually, bababa siya hanggang ma-wash out, hanggang maging zero. No? Magiging zero yung biomass concentration. Mauubos na yung microorganism dun sa dun sa chemostat. Okay? Any question? So actually, madalas nangyayari yan. Pag nagtrabaho na kayo sa planta, nung kami dati sa Wyatt, palalo na pag mabilis yung production, ano? So, ano lang naman kasi yun eh, meron lang kayong wastewater treatment facility, fixed naman syempre yung volume ng reactor. So, design yan sa ganitong production. So, hindi nyo namamalayan, biglang bumilis yung production, hindi namalayan na yung pala, lampas-lampas na dun sa duty ng wastewater. So na-wash out na yung bacteria, no? Nauubos na yung mga microorganism na kumakain ng organics, di ba? Na-imagine nyo naman. Tapos na kayo ng wastewater, di ba? May ba kayong ganung course or hindi pa yung nakukuha? Tapos na kayo ng Christine, ng wastewater? Di ba meron kayong wastewater na subject?
or pollution mitigation, parang gano'n. Wala ba? Hindi ko na rin kasi alam yung bagong curriculum eh. Dati meron kami nun eh. Meron kaming wastewater talaga na. May nakuha na ba kayo? Hello? Hello? Oh, Patrick ka po, no? Tapos ka na ng ano? Tapos ka na ng wastewater na course? Wala na si Patrick. Hindi na wala. Derby, may nakuha na ba? Opo, sir. Opo. May nakuha na kayong wastewater na course or any course na diniscuss ang wastewater? Christine, naririnig niyo ba ako? Hello? Okay. So meron naman kayo, no? Yun. Pag nag-work na kayo, malapit na kayong mag-work. Merong instances na the management will ask you to kung pwede doon na lang kayo magpupo sa sa company premises, sa mga CR ng company. Kasi basically ang design niyan, yung septic tank diretso yun doon sa wastewater. So, syempre alam niyo naman yung pupo niyo, madaming bacteria yon. So, na-increase niya yung value ng X. Kuminsan kasi nawa-wash out eh. So, yun, para hindi na sila kumuha sa ibang lugar ng X, no? So, kayo na lang, yung mga empleyado na lang yung pinapakiusapan na kung pwede doon na lang mag-CR sa planta, no? Kasi nga nagkakaroon ng washout phenomenon. Right, so sana na-imagine nyo itong equation na to, yung equation ng D-critical, tapos ano maging part ng stock knowledge nyo. So basically, ang D-critical, yung substrate concentration ay equal dun sa initial substrate concentration. Di ba? S sub O. So this is the same dilution equation, pero ang ginawa nyo, ang ginamit yung S ay yung initial S to calculate the dilution rate. So you're going to get the critical dilution rate. So pag ang dilution rate nyo ay critical, it will result to wash out or mauubos yung bacteria. No? Kasi basically ano lang yun, yung design niyan, tangke, hindi ko alam kung nakapunta. Merong wastewater ng MCL. So tangke lang yan, square, parang septic tank din. Tapos nag-overflow lang siya. So pag may pumasok, yun din yung lalabas. Ganun lamang yun. No? So kumbaga, basta may pumasok na waste, automatically, yung nandoon sa tangke, treated na yon. So lalabas lang siya. So pag mabilis yung pumapasok, ang mangyayari diyan, pati yung bacteria lalabas na rin siya dun sa tangke. No? So hanggang sa maubos na yung bacteria dun sa tangke. So basically yung mga bacteria na yun, yung mga germs na yun, sila yung kumakain ng organic dun sa wastewater. Okay? And then productivity. So ang productivity is defined as the dilution rate times the concentration of bacteria, or D times X. So as you can see from this figure, no, meron talagang optimum. May optimum dilution rate. On the x-axis you have the dilution rate. So for every monod constant, no, iba-iba yung K sub S natin, depende sa microorganism yan, yung monod constant. Okay? So iba-iba din yung dilution rate. So ito, no? Halimbawa, itong 0.64. So syempre mas mataas ang we optimize based on productivity. So ang dilution rate niyan between 0.1 and 0.2. So nandito mga 0.16. Ganun. So pag 0.32, iba rin yung optimum dilution rate. So as you can see, medyo from 0.2 to 0.2 to 0.3, So malapit sa 0.2. So mga 0.2 nga siguro. 'Di ba? Ganun So the optimum dilution rate is dependent on K sub S, no? And actually mu sub M. So sa Colson, you will find this equation. This is the equation for optimum dilution rate. So it involves K sub S, tapos yung initial substrate concentration, saka yung mu M, mu max, no? So ang derivation nito medyo mahaba kasi, So, paki-check niyo na lang if you're interested. Pero siguro tandaan niyo na lang 'to, memorize na lang 'tong equation na 'to. So gagamitin natin 'to sa pagso-solve ng susunod na problem natin, So, the optimum is equals to
mu max times quantity, 1 minus square root of K sub S. K sub S is the monod constant, all over K sub S plus S sub O. S sub O is the initial substrate concentration. Okay? So yung derivation nito, it involves equating the equation, it includes obtaining the derivative, then equating the derivative to 0, no, in order to obtain this equation. So paki-check na lang if you're interested, medyo mahaba nga lang. Okay, so let's try to solve this problem. Babasa niyo naman yung buong problem. So this is problem 5.4 from Folsom, no? When a continuous culture is fed with substrate concentration of 1 gram per liter, the critical dilution rate for washout is 0.2857 per hour. This changes to 0.295 per hour if the same organism is used, but the feed concentration is 3 grams per liter. Okay? So calculate the effluent substrate concentration when, in its case, the fermented is operated at its maximum productivity. Okay, so pinapahanap yung S, di ba? Substrate concentration. So gamitin niyo lamang yung equation, di ba? We have this D optimum is equals to mu m times 1 minus square root of K sub S divided by K sub S plus S sub O. Di ba? Gamitin niyo lang yung equation na yon. So you'll be able to calculate the di ba? Meron naman tayong K sub S at saka mu sub m, tapos meron din tayong S sub O. You'll be able to calculate the optimum. So pag may D optimum na kayo, just use the dilution rate equation. You'll be able to get S. Ganun lang naman, dalawang equations lang. Imagine nyo how to solve this problem. So we're going to use two equations. The first one is the D optimum equation. Pulan na lang. So the D optimum equation is mu max or mu m times 1 minus square root of K sub S over K sub S plus S sub O. Okay? So this is optimum, D op ata. Tapos once you get the D optimum, i-compare nyo dito sa given na critical dilution rate. So dapat mas mababa ba siya or mas mataas? Remember if sa critical dumadaan lang siya, no? So dapat yung when can we use the D optimum na na-calculate natin? Pag mas mataas ba siya or pag mas mababa? Of course hindi pwedeng equal, that's obvious. So pag mas mababa kasi pag equal, automatic na na S is equals to S sub O. Walang mangyayari, dadaan lang siya. So when are we going to use the D optimum na na-calculate natin? Pag mas mababa or pag mas mataas? Michelle, kailan po pwede yung D optimum na na-calculate natin from this equation? Pag mas mababa or mas mataas sa D critical? Christine, kailan po pwede yung D optimum? Pag mas mababa o pag mas mataas? Pwede pag mas mataas. Remember, ang D optimum ay flow rate divided by volume. So, pag tinaasan mo ang D optimum, ibig sabihin, mababa, tama si Ibita. No? Pag tinaasan mo ang D optimum, ibig sabihin, yung flow rate mo, kasi yung volume mo naman fixed yun eh. So, pag tinaasan mo yung dilution rate, ibig sabihin, mag-i-increase ka pa ng flow rate. So, pag zero na nga yung mo, di ba? Pag D-critical, zero na yung masisiro na yung bacteria mo, tapos yung substrate mo, kung ano yung pumapasok, yun na rin yung lumalabas. Di ba? So dapat, mag-work lamang yung D-optimum pag mas mababa siya dun sa D-critical. Okay? Probably you don't really get my question.
So I'm just asking, halimbawa yung D optimum is, ano ba dapat yung value ng D optimum? Mataas o mababa? Parang ganun kasi yung question ko. Ano? So dapat yung D optimum, palagi siya mas mababa dun sa D critical. Actually, yung values dyan ng mga D critical, hindi natin gagamitin sa calculation. Diyan lang natin i-compare yung value ng D optimum, kung po pwede siya o hindi. No? And then once na nakuha nyo na yung D optimum, you can use the dilution rate equation, yung D is equals to mu m times S divided by K sub S plus S. You can calculate S. No? Ganun lang naman. Okay, so let's substitute the values. So now, let's calculate the optimum. So mu m is 0.30 per hour. Tapos 1 minus square root of K sub S. K sub S is 0.0496. No? This is grams per liter. Tapos another 0.0496. Tapos plus S sub O. Ang S sub O natin ito, no? Yung 1 gram per liter. Parehas lang naman sila ng unit, di ba? So, puro grams per liter yan. You know? So, magka-cancel out lang actually ito. Wala nang unit yan, unitless na. Square root isang ganyan. So, try to calculate the optimum using your calculator. Nilagay yung calculator. Yun. 0.30. Kumusta kayo? Okay lang ba? Medyo bumababa na naman yung cases natin. Ano? Kumusta sa lugar nyo? Sa inyo kasi, no, sa Santa Rosa, sa Calamba, medyo mataas yung COVID infection. Pero kayo na may post si Sir Ayan Kikuchi, bumababa na daw eh. No, di ba monitor ng MCL, ano? Bumababa na yung infection. Sana you're doing fine. Okay, so what's the value of ano? The optimum. What do you get? Yes, very good. Ano? 0.2348. So that's 0.235, no? Very good, Alexis. Very good, ano, Rosel, Morpe. Michelle Tagalog, very good. No? So 0.235. Okay, so what you're going to do is compare nito sa given. So the given dilution rate is 0.2857. That's the critical dilution rate. Ano? So pwede ba natin itong gamitin? Patrick, pwede ba natin gamitin to? Itong the optimum na to? Compared dun sa critical dilution rate? Pwede, ano? Kasi mas mababa naman siya. So, in order to find S, kasi pinapacalculate, ano? Effluent substrate concentration. So, in order to find S, gamitin nyo lamang yung susunod na equation. So, I'm going to clear this, ha? Yung sunod na equation, yung D is equals to, yung dilution rate equation, ano? Mu M times S divided by K sub S plus S. So, ito lang, ano? So, yung na-calculate natin kayo ng, substitute nyo lang yung na-calculate natin, yung 0.235, basically ito yung hinahanap, ano? Is equals to, this is per hour, no? Per hour yun. So, yung mu m natin is 0.3 per hour yun. Per hour din yun. Tapos yung S, ito yung hinahanap natin. And then K sub S is 0.0496. Okay, this is grams per liter. So yung S natin would be grams per liter. No? So yun, solve nyo lang. S is, solve nyo lang. Pwede lang naman yun. So what do you got? What's the final concentration of the substrate? Yes, very good, Rosel. 0.179. I also got 0.179.
Okay, so what I want you to do is get a piece of paper and then try to solve the second case. So on the second case, this changes to 0.295. So the new critical dilution rate is 0.295. If the same organism is used, but the feed concentration is 3 grams per liter. So if the S sub O or the initial substrate concentration is 3.0 grams per liter, you need to calculate the effluent substrate concentration if you're going to operate at maximum productivity. So yeah, get a piece of paper and then try to solve the new effluent substrate concentration. If your initial feed concentration, initial substrate concentration is 3 grams per liter, and then you operate it at maximum productivity, what would be the new effluent substrate concentration? Effluent means the flow going out of the reactor. That's the effluent. Ano? Sa naman kayo ng 171, di ba? Alam niyo naman yung effluent. Okay, let's get a piece of paper. Tapos, I'm going to place this. Okay, screenshot nyo nga. Screenshot. Space somewhere, Word. I-ano ka lang, i-activate ko lamang yung sa BBL. September 20. 447. So, it's available as Chemostat exercise to under module 2. Try nyo. Pag may question kayo, just ask. Bilis lang naman, ano? Probably we're on the 7th week, ano? So probably by next week we'll have our midterm. Diba? Kasi 8th week na yun.
Dali lang naman, di ba? The optimum equation muna. Sana nagte-take note kayo. Tapos, after calculating the op, compare nyo kung pasok ba. Compare nyo dito sa given na D-critical. Hindi nyo D-critical, ano? 0.295. So, pag pasok, pag okay, so you calculate the S using the dilution equation. Dilution rate equation. We have until 5 p.m. Ano? We have until 5 p.m. So, input your answer. Meron na ba? So, we have 3 submissions. Naman. Okay. Very good, Jerby. Very good, Christine. Very good, Evita. Very good, Miss Minelli. Very good, Joanne Margaret Sarmiento. Meron, nakikita ko yung post ni Sir Bell. Naging teacher niyo ba si Sir Bell Almonte? So, meron siyang post na na-approve na daw ng CHED yung face-to-face sa engineering. So, kailan ba ang next term? November? Okay na kaya sa November? Kaya alam, graduating na rin naman kayo. No? Wala na rin naman kayong mga major courses, ano? Most of you. Ano pa bang major course mo? May 172. May 172 pa ba? Chemical Reaction Engineering 172. Meron pa ba kayo nun? Yung parang 1 unit na or nawala na rin. Hindi ko kasi masyado natitingnan yung curriculum niyo. Or nakuha niyo na rin yun. Galing niyo na Christine, ni na Jerby sa kinetics. Yung sa quiz contest. Isabel, tapos na ba kayo ng 172? CHE 172. Dati 172 yung number nun. It's a 1 unit chemical reaction engineering course. Yung merong mga tawag doon. Yung merong reactor na fixed bed reactor, PBR. PBR ba yun? Bakit nga ba PBR? Fixed bed. Pack bed reactor. Christine. Tapos na kayo na, 172. Parang kasi. Oo. Tapos na rin kayo. Wala na nga kayong major, no? PD na lang. Tapos yung tapos na rin kayo ng home apps. So, PD na lang talaga. Saka yung mga accompanying course, yung mga equipment design, yun na lang. Engineering economics, tapos na rin kayo? Or kinukuha niya ngayon? Probably tapos na rin kayo. Wala na kayong major courses.
this Zoom meeting will end in 5 minutes. Ano? Oras na ba? 4:55. Pwede pa siguro ang isa. Question. Halimbawa, Friday, magmi-midterm tayo. Available ba kayo ng halimbawa extend natin yung exam natin hanggang 7. Meron bang magko-conflict? Merong may klase ng 5:30 to 7? Anyone? Wala naman. So mayroon kayong klase na 5:30 to 7. Hindi pa naman nag-announce. So probably pag halimbawa nag-announce si Ma'am Ria ng Friday, tayo yung mag-move ng Wednesday para para pwede kayong mag-extend. Or what about halimbawa mag-exam tayo ng earlier, 2:30, halimbawa 2:30. May klase pala kayo ng 5:30 to 7. What about 2:30 ng Friday? May klase kayo? O nag-asynchronous naman kasi kayo. So pwede naman. Sige. So next week pag-usapan natin kung wala kayong schedule ng Friday. So Friday tayo mag-midterm tapos extend natin hanggang 7. Kung wala kayong exam kayo ngayon. Usapan na lang natin next week. So the other option is mag 2:30 to 2:30 to 5:30. Basta nakuha na lang lahat, tapos na lahat. Dali lang naman Okay, we have 30 submissions. Okay, so that means most of you get the correct answer. Tama ba? Most of you get the correct answer. Minsan ina-assure ko pag marami na nag-submit, lahat na tama na. Puro green naman. Puro green and 100. So, may isa. Isa lang yung nagkamali. Pwede na we can proceed to the next topic. So, cut ko na lamang tong we still have 30 minutes. So, cut ko na lang to tapos I'm going to provide another, para hindi tayo mabitin, another Zoom link.